kembali di channel Vincent Venan 33. Di episode sebelumnya kita telah mainkan game petualangan yang legendaris yang berjudul Star Ocean Second Evolution. Di episode sebelumnya kita telah berkeliling sekali lagi di desa Alia bersama Rena, yang juga kita dijelaskan tentang bangunan-bangunan tersebut dan penduduk kotanya juga. Dan juga diperkenalkan dengan penduduk-penduduknya. Nah, setelah selesai berpetualang di Alia, kita kembali ke rumah Rena. Di sana kita disambut oleh makanan yang telah dibuat oleh Wista. Wista adalah ibunya Rena. Nah, karena terlalu banyak, Claude tokoh utama kita kekenyangan hingga ya nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Mari kita saksikan di Star Ocean Second Evolution. Kita coba turun dulu ya guys. Bisa nggak? I don't know. Rena did tell me to stay upstairs. Kita nggak bisa turun guys. Ini di sini ada ruangan. Kita bisa masuk kah? Oh, ini kamarnya Rena guys. I should not come in here without asking Rena first. Kita nggak bisa masuk. Dia ternyata sopan sekali. Kita aja nggak sopan guys. Nggak boleh ya masuk ke kamarnya orang sembarangan. Lalu gimana? Oh, ada Wista guys. Hello, ma'am. Halo ma'am. How was the meal, Mr. Kenny? Bagaimana makanannya, Tuan Kenny? Apakah saya membuatnya terlalu banyak? Oh, not at all. All of it was wonderful. Thanks for making. Oh, tidak semuanya. Semuanya ini sangat hebat. Terima kasih telah membuatnya. Really? Oh, I'm Benarkah? sorry to hear that. Saya sangat senang mendengarnya. Terima kasih kembali. So you really liked it? Jadi kamu sangat menyukainya? I really did. Saya sangat. Are you 100% sure? Apakah kamu 100% benar? I'm 100% sure about it. Saya 100% benar tentang itu. Well, thank goodness. I wouldn't know what to do if it wasn't good enough for the hero. Oke. Terima kasih Tuhan. Saya tidak harus tahu bagaimana saya memberikan sesuatu kepada hero. Did you just say hero? Apakah kamu bilang hero? Oh, I'm back. ibu saya kembali. Itu Rena guys. Ini jalan sendiri guys. Saya nggak. Oh no. Rena, oh tidak. What's wrong, Mom? Why are you Ada, panicking like that? apakah ada yang salah, ibu? Kenapa kamu sangat panik seperti ini? I know. It's just that Saya hanya Calm down, Mom. Tell me tenang, what's wrong. Bu. Katakan apa yang salah. I said it. Saya berkata Said what? apa? I said the H word. Saya berkata huruf H. What? You told Apa? me that. So Kamu what bilang dia tentang ini? Jadi apa yang dia bilang? I don't think he understood what I meant. Saya tidak berpikir kalau dia mengerti apa yang saya katakan. Look, what's going on here? Lihat apa yang terjadi di sini. Please be calm, everyone. It's all Siapa itu? right. He doesn't understand what this is all about either. Please, tolong lebih tenang. Ini semua benar. Dia tidak akan tahu apa yang kita ketahui. Oh, Mr. Kenny. Oh, Tuan Kenny. This must be Claude C. Kenny then, yes?
Ini pasti Claude C nih. To make your acquaintance. Ya My kan? name is Regis, and I humbly serve this Perke- village as its mayor. Perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Regis. Dan saya adalah orang yang sangat baik di desa ini sebagai seorang mayor atau kepala desa ya. Sangat senang bertemu denganmu, Sir. Tuan. Allow me to thank you profusely for saving our dear Rena's life in the sacred Izinkan forest. saya untuk berterima kasih kepadamu karena telah menyehatkan Rena kesayangan kami dan untuk kehidupannya di hutan kesucian atau sacred forest, teman-teman. Artinya seperti itulah pokoknya. Oh tidak semuanya, Tuan. Speaking of which, Rena has told me that you are, at present, in the midst of a journey. Speaking of which, Rena has told me that you are at present in the midst of journey. Ngomong-ngomong, Rina telah mengatakan kepada saya kalau kamu adalah seorang yang suka dengan petualangan atau mempunyai banyak petualangan. Oh, well, it's hardly worth Oh. calling a journey, really. Oh, jadi ini sangat berat ketika kamu memanggil saya seorang petualang. So Benarkah? tell me, where is Jadi your katakan destination? saya. The Kingdom of Cross, or perhaps the continent of Lacour? Kemanakah tujuanmu? Apakah ke kerajaan Cross atau ke kontinen dari Lakur? Well, Jadi saya A curious traveler indeed. Not only do you not know where you are, but where you are going is also yet unknown. kita percepat saja ya guys. Saya nanti akan jelaskan sedikit tentang perkataannya ya. what are you trying to say, sir? Mr. Kenny, if you will forgive my rudeness for a moment, I do believe everything you have told us has been a lie. You are far from an ordinary traveler. If I'm not a traveler, then what am I? A visitor from another world. A hero of legend, hidden under the guise of a traveler. In fact, even you will agree that you are the hero of light who has come to fulfill his duty as our savior. Am I... Oh, jadi ini adalah penjelasan tentang Hero of Light. Listen, what would possibly make Yang you mau think dikatakan Westa tadi adalah Hero of Light. Jadi Claude ini adalah seorang legenda yang akan dikabarkan menjadi Hero of Light. Then let me share with you a glimpse of our world. Your clothes are nothing like what we have, and you carry the sword of light. What more proof do we need? What are you... I don't have any sword of light. Of course you do. You used a blinding light to save me earlier. That? Maybe he really isn't the one. He's got to be. I think I know why you're all confused. This weapon of mine, it's not a sword of light, although I'll admit that it's something like one, but still, carrying this around doesn't make me any kind of special hero. Oh, jadi How gini. can you say that? Seorang Hero of Light itu mempunyai pedang yang bercahaya. Dan Claude ini membawa pesgan. Pesgannya itu kan bercahaya ketika ditembakkan. Orang-orang di sini mengira kalau dia adalah Hero of Light karena dia membawa senjata yang bercahaya. Orang-orang di sini salah paham akan Claude. Well, I mean, I'm not a hero.
I don't have any kind of power like that. I don't even have any idea what's going on here. How can you expect me to save anyone at all? Jadi legendanya begini ya. Hero of Light ini akan datang dari You really don't know anything about the sorcery globe or the cataclysms? Jadi Hero of Light ini dilegendakan kalau ada seseorang yang datang dari planet lain ke planet Ekspol untuk menyelamatkan seluruh penduduk planet Ekspol dari serangan invasi sorcery globe atau katalism. Dikabarkan kalau dia membawa benda atau senjata yang bercahaya. Nah, ini kisahnya, kita sudah mulai mendekati kisah intinya ya. We're not talking about something that happens in the village here. We're talking about the cataclysms that have affected the entire world. It seems that you do not really know what we are talking about. Please allow me to explain. Nah, ini kisah sorcery globe. 3 months ago. Semuanya bermula pada 3 bulan yang lalu. Nah, ini Meteor yang datang dulu. There is a kingdom by the name of El. Nanti saya akan jelaskan sedikit ya. A meteor crashed upon Aluria, a town located within El's territory. At first, people saw it as merely a rare and remarkable celestial event. But before long, a cataclysm took place. Great hordes of monsters. Sepertinya kelamaan ya guys, kita mendengarkannya. Kita agak percepat sedikit. It only stands to reason that the two events. The meteor came to be called the sorcery globe. No matter. Jadi intinya gini, 3 bulan yang lalu ada sebuah meteor yang pertama kali kita lihat di episode 1 kemarin itu datang ke planet Ekspol. Sebuah meteor yang berisi makhluk-makhluk iblis. But I'm just a... The cataclysms are still ongoing as we speak. Strings of earthquakes like nothing recorded before. Docile animals turning into fearsome monsters. It will not be long before disaster befalls this humble village too. But I'm not anyone special like your story said. How am I supposed to deal with some kind of magic meteorite? How am I supposed to deal with some kind of magic meteorite? Jadi Claude ini merasa dia tidak percaya diri kalau bisa membantu planet Explore ini ya. If you are not, then where did you come from? And where are you going? Jika kamu tidak, lantas dari mana kamu datang dan kemana kamu akan pergi? I don't know how to explain it, and even if I did, you wouldn't understand it. The only thing I can tell you is that I'm here because of an accident, and not because I wanted to be here. I just want to go back to where I came from. That's all. Jadi dia menjelaskan sedikit kenapa dia bisa datang ke sini. You must have your reasons,
but you must let us know more before we can make sense of this. I know, but that's all I can tell you. Very well. Very well. If you insist on it, then I am sure there is at least some truth to it. Akhirnya How can this be? Mayoritis menyatakan kalau dia bukanlah hero of light yang dikatakan itu. Jadi bagaimana ini? Apakah legendanya salah? Rena yang tidak percaya akan hal itu. How can be this? Dia tidak percaya kalau I'm sorry. ini This is probably not what you all wanted to hear. bukan legenda yang sering dikatakan. Jadi Claude itu siapa sebenarnya? Terus cuma orang lewat saja ya. Not at all. It is our own fault forcing you to be someone you are not in the first place. I'm sorry about this. Loh, Rena, Rena! mau kemana kau? Sepertinya dia sangat terpukul karena Claude bukanlah pahlawan atau hero of light yang sering dikatakan. You should Ready for probably what? leave her be for now. She believed with all her heart that you were the hero we needed. Jadi I'm sure she will be over it soon enough. Rena menyesal karena dia sangat marah karena mengetahui kalau Claude bukanlah legenda yang dikatakan atau hero of light. Dia sangat marah hingga dia Rena, kabur. Rena. There is one thing I would like to ask of you, Mr. Kenny. Please, if you can, try to avoid acting in a way that would confuse others. I am, of course, referring to the Sword of Light, but if you could, I ask you to be prudent with your behavior in general as well. As I explained to you, things have been unsettled ever since the sorcery globe landed. People are anxious and uncomfortable. To have someone who matches the description of our legends suddenly appear in these circumstances, well, hopefully you can understand why people like Rena were holding out so much hope for you. Jadi Mayoritis menekankan lagi untuk berharap kepada Claude supaya dia mau menyelamatkan planet Expo. Banyak orang yang sudah menderita karena serangan dari sorcery globe ini. Mayoritis ingin sekali berharap pada Claude supaya tidak hanya Mayoritis, Rena dan orang-orang lain berharap supaya sorcery globe segera dihentikan oleh Hero of Light, dan berharap Claude adalah legenda itu, Hero of Light-nya. So I do ask you to be mindful not to instill that hope into people. Please, that would be easier for everyone. yes, Mayor. I'll try my best. Well then, on that note, Mr. Kenny, what's your next order of business? Jadi kemudian satu catatan lagi, Tuan Kenny. Apakah yang akan kamu lakukan setelah ini? I wish I knew. I thought maybe I would try to find something that'll get me back home, but Saya berharap saya tahu saya harus mencoba beberapa hal supaya saya dapat kembali ke rumah. Tapi In that case, why don't you stay here in our village for a while? You can stay in my house for as long as you like. Perhaps you'll be able to find out something useful while you're here. Tapi sebelum itu kamu bisa tinggal di rumah saya sepanjang yang kamu mau, sampai kamu mengetahui sesuatu untuk dapat kembali. oh, I couldn't impose like that. Oh, saya tidak berharap seperti itu.
Not at all. If anyone was imposing around here, it was certainly us. I insist. Well, in that case, I will accept your offer then. Akhirnya Claude mau tinggal di rumahnya Mayor Rex untuk beberapa hari supaya dia bisa mencari sesuatu hal yang bisa membuat dia kembali ke rumah. Did you sleep well? Apakah kamu tidur dengan baik? Yes, very. Thank you. Ya, sangat. Terima kasih. The mayor will see you downstairs. Mayor akan melihatmu di ruang bawah. Selamat pagi dunia. Kita sudah sampai di pagi hari. Mari kita lihat suasana di pagi ya. Masih banyak orang ternyata. Ya iyalah desa kan. Desa ini bukan Good morning, Mayor. udah. Selamat pagi, Mayor. You're finally up. Akhirnya kamu bangun. Yes, I needed a good night's sleep. Ya, saya membutuhkan sebuah malam yang indah untuk tidur. Superb, superb. By the way, Mr. Kenny, Super. if you can't find what you're looking for here in Alia, you might want to try visiting the town of Salva to the north. Salva's a mining town where you can find people from all across the continent. Perhaps it will prove to be worthwhile to have a look over there. Jadi kita disuruh ke Salva, kota di sebelah utara dari area ini. Mungkin kita bisa menemukan sesuatu hal di Salva. Alright, thanks for the tip. Oke, terima kasih atas tipnya. Ya. Don't worry about it. Oh, and one more thing. Your sword of light Jangan will khawatir tentang probably itu. attract too much Dan attention. satu hal So lagi. please, make use of this sword instead. Finally, if you're ever tired, you can use the upstairs bed anytime you like, day or night. Great. Thank you very much. Great. Terima kasih. Kita dapat pedang sepertinya, guys. Long sword acquired. Sebuah pedang, guys. I wish you the best of luck. I wish you best of luck. Cloud achievement has been optimized. Oke, ayo kita keluar. Mengunjungi Rena sebentar mungkin. Halo Cloud, Rena sedang tidak di sini sekarang. Mana dia? Hey, mister. Tuan. Huh? Hah? If you're gonna leave the village, you better stay close to the road, okay? The forest is really dangerous. Oh, I'll remember ya. that. Tapi sebelum itu kita harus melihat Rena. Rena di mana? Apakah dia mau kita ajak atau gimana? Tidak mungkin seorang tokoh utama ditinggal begitu saja kan? Sacred Forest. Rena. Kenapa saya kesini? Saya tahu kalau Rena suka sekali dengan Sacred Forest. Tidak mungkin dia di sekitar kota besar ini. Oh, Mr. Kenny. Oh, Tuan Kenny. Morning. Pagi. Good morning. Selamat pagi. I'm sorry about what happened yesterday. I didn't mean Saya to minta cause a maaf scene like tentang that. apa yang terjadi kemarin. Saya tidak menginginkan sesuatu seperti ini. It's all right. I mean, Itu tidak apa-apa. I know Saya I must look really saya out of tahu. place to you all. Saya Now that I know the whole story, it's pretty easy to see how everyone came to that conclusion.
I grew up listening to tales about the hero, you know. They talked about how the hero would appear in our time of greatest need and save our way of life. That makes sense. I mean, I wasn't sure, but I was pretty sure. Well, I'm sorry I couldn't be the hero you wanted. Dia minta maaf karena dia bukan orang pahlawan yang dia cari. I didn't mean that, Mr. Kenny. It's not your fault. I still want to apologize, though. I really wish there's something I could do. You don't have to worry about it. I hope you can get back to your home soon. Your home soon? Rena. Rena. I'm sorry, but would it be alright if I stayed here alone for a little while? Saya minta maaf, tapi apakah sebaiknya saya minta maaf, tetapi bisa untuk kebaikan, apakah saya bisa di sini untuk bersantai beberapa waktu ini? Oh, dia marah loh. Ya udah, kita lanjut ke Salva ya, kita ke Salva. Oh, siapa nih? Diam saja loh, kita sapa aja dulu lah. Oke, save sudah. Ayo kita lanjut. Kamu tetap diam kan? Iya diam loh. Apakah itu karakter kita? Enggak juga sih. Kan dia salah karakter kita ya teman-teman. Tapi kok rasanya enggak ya. Oke, kita ke jangan injak yang warna hijau, tapi jalanan ini. Nikah Salva. Oh iya. Jadi kita harus ke oh hello Salva. Kosong. Toko makanan, mungkin lain waktu kita akan beli sesuatu di sana. Toko senjata. Jual apa kak? Kak, saya mau beli sesuatu kak. Padahal mungkin swords. Ya cukup uang kita, kiri kita. Apa ini? Ada yang ngaruh loh. Mungkin lain waktu kita beli sesuatunya. Mbak ya. Ini rusak, nggak bisa dimasukin. Gak ada yang bisa. Gadis pink ini tadi mau saya ajak bicara susah. Have you heard Alan used to visit our lab? Alan, apa mungkin anak tadi ya yang diam saja kayak monster tadi ya? Batu, ini apa ini? Oh ini tempat minum-minum guys. Coba kita bisa minum-minum ya. Di sini ya. Bisa minum-minum nggak ya di sini? Aduh salah ngomong. Mbak,
Nggak bisa loh, kita nggak bisa minum di sini. Ini enggak. Ini apa ini? Mati lah, nggak bisa diapa-apain. Ini apa ini? Sesuatu yang nggak bisa kita masuk. Means Pak, udah kita masuk di Selamat, time being to. Oh, kita nggak boleh masuk ke sini, guys. Bah, diam saja lah dia. Pak Koki, bukan saya makanan lah, nggak bisa. Dia cuma kita hanya bicara doang untuk memasakin kita. Iyalah, tukang kopinya siapa kita susul. Sini dulu lah, kiri dulu. Oh, ada item. Friendly apa itu? Udah bantu. Haha, salah pencet loh guys, keluar masuk terus. Maaf ya guys. Bu, yang saja loh dia. Oke, kalau gitu kita keluar aja, nggak ada apa-apa di sini. Well, shoot. This planet's even more backwards than I expected. I can't find any leads anywhere. Nothing's popping up on my communicator either. Oh well. Guess I'll go back to Arlia and figure out what to do next. Kita nggak nemuin leadernya loh di sini. Ya udah, kita kembali ke desa dulu aja lah. Mbak, bicara bentar mbak. Dek, jangan lari-lari. Putar dulu kameranya, siap jalan. Jangan sampai kena hidungnya, katanya ada banyak poster ini. Oh, ternyata kita dibohongin anak. We can handle this. Kita harus pakai passion. Kita sudah dapat senjata loh. Nggak apa-apa. Ada apa? Kenapa kau What's di everyone sini? out here for? Apa yang kalian lakukan di sini? Mr. Kenny, Rain Oh is in Tuhan trouble. Kenny, Rena dalam masalah. Rena dalam masalah, ada apa ini? Rena? What happened to her? Rena, ada apa dengan dia? Mr. Kenny, Tuan do Kenny, you know about the son of the mayor from the next town over? apakah kamu tahu anak dari mayor dari kota sebelah? Yes? Iya, sedikit. Then I'll cut right to the chase. Alan has taken Rena away by force. Kemudian saya akan memotong untuk sebuah kasus. Alan telah mengambil Rena dengan paksa. Hah? Maksudnya diculik, Where? diambil, diculik kemana? I'm afraid to say this, but I believe he took her back to his mansion. He's one of Rena's most overzealous suitors. I never thought he'd be the sort of man who would take things this far, however. Oh, kita disuruh kembali ke What are you mansinya. standing here for? We've got to Dia help her. dicuri dan dimasukkan ke mansionnya. Kita harus kembali ke mansion di Sava, guys. Nah, dia marah. Jadi apa yang kamu lakukan di sini? Kita harus segera membantu dia. I'm afraid things Saya aren't that takut. simple. Ini Alan's sesuatu the yang son of the singkat. mayor. He's one Alan of the adalah most anak dari powerful mayor. people in his hometown. Dia adalah orang yang terpandang di desanya. Di We could kota face namanya. retaliation in one form or another.
Not that I accuse the mayor of being such a base individual, of course. I'm merely saying that the possibility of such a thing is much greater than zero. Alan also has a gang of thugs to serve as his personal guard. I imagine he threw his money at all the local ruffians he could find. His gang all look tremendously tough. Alan juga punya They geng have no chance against yang melindungi dia selalu, guys. Jadi gimana ini? But still, Tapi gimana ya? Something like this has never happened before. I'm at a loss as to what we could possibly do. Oh, Rena. Oh, Rena. Ya. then I'll go save her. Kemudian saya akan menyelamatkan dia. Since I'm not from this village, my actions shouldn't have any effect on the rest of you. I'm just a random nobody who decided that Rena could use some of my help. But Mr. Kenny, it would be too dangerous to try and take them on by yourself. I can and I will. I have my sword of light, remember? Oh, dia percaya diri, Just percaya wait for me, alright? diri ya, karena dia Don't punya worry. suatu online, pedang dari cahaya. Mr. Kenny, Tuan Kenny. Apa yang dikatakan Please Lisa? save her. Tolong I selamatkan need dia. Rena back. Saya ingin Rena kembali. I know. I Saya promise tahu. I'll get her Saya back to janji you. saya akan membawa dia kembali. Oke guys, untuk gameplaynya sampai di sini dulu karena ini pas sekali untuk dipotong. Apakah kita bisa menyelamatkan Rena atau bagaimana? Mari kita saksikan di episode selanjutnya. Episode selanjutnya akan menyelamatkan Rena. Jangan lupa ya subscribe, like, dan komennya. Saya mohon dukungan dari kalian. Terima kasih dan bye bye.